Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us discuss about the cyber law in India. Now, the cyber law deals with the legal aspects of the cyberspace, the internet and the computing. So the cyber law is mainly based on this, the legal aspect of the cyberspace, the works online cyberspace, the internet what we use, as well as the computing field. So regarding providing the legal aspects or regarding concern with the legal aspects of all these areas. ಸೊ ಈ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ, ಸೈಬರ್ ಲಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, jurisdiction, data protection, laws, privacy and freedom of expression in the digital space. So in this is almost concerned, means it handles the issues of this intellectual property rights, whatever the contract, the jurisdiction, the data protection laws, the privacy of a person and the freedom of expression in the digital space, means through the electronic digital mode this controls. So cyber law is ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೈಬರ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಜೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ಗಳು, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರೈವಸಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In India, cyber laws are contained in the Information Technology Act 2000, which came into force on 17th October 2000. So this Information Technology Act came on this 17th October 2000 year. So in this act only the cyber laws are all contained. So Information Technology Act in 17th October 2000 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು Information Technology Act ಅಲ್ಲಿ cyber laws ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. The main purpose of this act is to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filing of electronic records with the government. What was the main intention they had behind this development of this IT Act is to provide the legal recognition. And see, we are filing documents to government in online way, so we need some safety and security for all this filing. So to provide this safety and security for all this electronic records or filing of this electronic records, the legal, that is the Information Technology Act came into effect. ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. The following act or rules and regulations are covered under cyber laws. Let us see what and all have been covered under this cyber laws. First one we have, that is Information Technology Act. Next, Information Technology Rules and Information Technology Rules in 2004 and Information Technology Regulations 2001. All these have been covered under the cyber laws. ಈ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ 2000 ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ 2000 ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ 2001 ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. This is all about the cyber laws in India. Hope you have understood about this video very well. In our next video, let us discuss about the cyber crimes and types of cyber crimes. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.